Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu. Har'a boqonnaa sadaffaa obtaining and processing raw material koorsii kontantii jedhuun walitti dhufneerraa yeroo darbee waa'ee compounding formulation, compounding tokko qopheessinu, active ingredient fi expand akka fayyadamnu. Expentoonni nuti fayyadamnu baay'een isaanii kanneen akka flavorant, sweetening agent, antioxidant, expectorant, diluent, filler jennee fi kanneen kana fakkaatan laaluuf yaallee turre. Har'a immoo waa'ee packaging and pre-pack of pharmaceutical product ilaalla jechuudha. Product tokko erga qopheessinee booda package gochuun nurraa eegama sila ta'ee fi package gochuun maaliif barbaachisaa? Akaakuun packagingii meeqatu jira? Kan jedhu kan ilaallu ta'a. So when it comes to pharmaceutical packaging, all dispensed medicinal product will need to be dispensed to the patient in a suitable product container. Egaa productiin tokko, compoundingin tokko erga qophaa'ee booda dhukkubsataa tokkoof bifa suitable ta'een yookaan meeshaa yookaan konteenarii yookaan ammoo qooda yookaan qabee jechuudha karaa biraatiin baay'ee suitable ta'e keessatti kaa'amuu qaba yookaan dispense godhamuu qaba jechuudha. So the function of the container for medicinal product is to maintain the quality, safety and the stability of its content. Maayinni konteenarri tokko faayidaan isaa gaafa jennu medicinal product nuti qopheessine tokko quality isaa, safety fi stability isaa eeggatee akka turu taasisuudha jechuudha waan biraa miti. The outward appearance of the prescription of the drug package is often the only tangible basis for the patient judgment of the pharmacist, care and skill. Namni tokko, patientiin tokko prescriptionii keenya osoo hin taane akkaataa leebelingii keenya yookaan packagingii keenya qofa laalee judgmentii kennuu danda'a. Nuti hangam keerii fudhannee eeggannoodhaan akka isaaf qopheessine skillii nuti qabnu gabaabumatti beekuu danda'a jechuudha. Kanaaf appearancein packagii keenyaa waa hedduu himuu sila danda'uu fi waan fene bareechinee qopheessinus akkaataa standardiidhaan haa qophaa'uun qofa osoo hin taane packagingin isaa seeraan adeemsifamu taananii productiin keenya bu'aan isaa bu'aa dhabeessa ta'a jechuudha. Kanaaf proper packaging and proper labelingin baay'ee murteessaa akka ta'e nutti himaa jechuudha. So here a pharmaceutical packaging is an economical means of providing presentation, protection, identification or information, contaminant, convenience and convenience for the product during storage, carriage, display and the use until such times as the product is to be used or administered. Kanaaf pharmaceutical packaging tokko faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanaaf waa hedduu nutti himuu danda'a. Fakkeenyaaf waa'ee product keenya present gochuu keessatti gahee olaanaa taphata. Present gochuu osoo hin taane protection keessatti eegumsa product keenyaaf kennu keessatti gahee olaanaa qaba. Akkasumas identification maal akka ta'e identify gochuu yookaan adda baasuu keessatti, information gahaa kennu keessatti, akkasumas productiin keenya contaminate akka hin taane ittisuu keessatti qabachuudhaaf convenience yookaan akka tolutti pack ta'uu qaba. Inni biraa immoo convenience for the product during storage. Turtiinni yeroo store goonu, yeroo product keenya keep goonu very convenience ta'uu qaba. Akkasumas carriage gaafa jennu care gochuu qabannee bakkaa bakkatti deemuudhaaf kan namatti tolu ta'uu qaba. Display the user until such time of the product is used or administered. Therefore, packagingin yookaan pharmaceutical packagingin bifa product keenya ibsuun akkasumas balaarraa ittisuu fi contaminationin garaagara avoid gochuutiin hojjetamuu qaba. Kanaaf jecha economical kan jedhu kana kan fayyadamneef jechuudha. Maaliif product tokko seeraan oomishne packagingin isaa economical yookaan gaariin ta'uu taananii wastage ta'a jechuudha. Kanaaf wastage ofirraa hambisuudhaaf productii qopheessinu tokko ulaagaalee kanneen kan guute ta'uu qaba jechaa jira jechuudha. So this packaging is actually a science and art and the technology of enclosing or protecting product for distribution, storage, sale and use. Kanaaf packaging kuni saayinsiidha.
akkasumas artiidhas kana qofa osoo hin taane teknooloojiidhas jechuudha. Kanaaf product tokko close gochuutiin protect gochuu balaan garaagaraa akka irra hin geenye akkasumas distribute gochuudhaaf tamsaasuudhaaf akka tolutti yeroo storage keessatti turtii inni turu keessatti beyond usage date isaa osoo hin geenye akka inni disintegrate hin taane salesiidhaafis attractive kan ta'e maaliif economical ta'uu qaba. By the way wanni produce goonu kuni gurguruudhaaf malee guutumaan guututti fayyadamuuf miti. Kanaaf concept of marketing of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf wanni ati paak gootuun suni customer kan harkisuu keessattis qooda guddaa qaba jechuudha. Akkasumas use kan fayyadamu keessattis kan mijatu ta'uu qaba jechuudha. So this total time scale must be within the shelf life of the product, which is controlled by the selection of the right combination of a product and a pack. So kanaaf packaging keenya shelf life qoricha keenya keessatti gahee guddaa akka taphatu beekuu qabdu jechuudha. So here pharmaceutical product generally requires standard of packaging which is superior to that of the most other product in order to support and comply with their main requirements such as efficacy, integrity, purity, safety and stability. Kanaaf generally product packaging keenya bifa standard ta'een package ta'uu qaba productiin keenya. Maaliif potency isaa, efficacy isaa product keenya irratti integrity akkasumas qulqullinnaa fi stability isaa keessatti gahee guddaa waan taphatuuf packaging keenya the more superior and the one that depend on the standard of packaging kan ta'e ta'uu qaba. So for this reason packaging technology should be based on the understanding of pharmaceutical product, characteristics of the formulation, the dosage forms, including the physical and chemical properties of the drug substance. Kanaaf choice of packaging keenya wantoota garaagaraa irratti hundaa'uu ni danda'a jechuudha. Nature of active ingredient keenya irratti. Sababa kanaaf understanding of pharmaceutical product kan jedhu concept isaa yookaan immoo product keenya sirriitti beekuun even characteristics of formulation keenya dosage form, liquid dosage form, solid dosage form, semi-solid dosage form kana keessattis packaging keenya garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Akkasumas physical and chemical properties of our compounding or drug substance kanneen irratti hundaa'uu ni danda'a jechuudha. Overall garuu packaging keenya isaanan kanneen affect kan goone ta'uu qaba. Efficacy, integrity, purity, safety and stability kan inhibiting goone ta'uu qaba jechuudha. So this packaging involves various types or categories of container. Kanaaf package gochuudhaaf container itti fayyadamnu akaakuu garaagaraa ta'uu danda'a. Container is defined as the which hold the article and is or maybe direct contact with the article. Kanaaf product tokko erga qopheessinee booda dirqama container fayyadamna. Container jechuun waan nuti qopheessine sana kan qabatu jechuudha. Hold gochuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Kanaaf maal jedha asirratti define gaafa godhu container is the one that holds an article. Article jechuun asirratti product keenya jechuudha. There is one which have a direct contact with our article or with our compound. Kanaaf compounding keenya kan nuti qopheessine wajjin direct contact waan qabu of eeggannoo cimaa gaafata jechuudha. The closure is a part of the container. Kuni cuftuu isaati. Qadaada qaba container kamiyyuu. Qadaaddoon isaa closure jedhamti. It is a part of the container. So what are the desirable quality of container? Kanaaf container tokko desirable quality isaa yookaan container gaariidha kan jennu ulaagaa maal faa yoo guutu kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaa protect the content from physical and mechanical hazards. Yes, product keenya physical and mechanical hazard irraa kan avoid or protect gochuu danda'u kan eeguu danda'u ta'uu qaba. Mechanical hazard gaafa jennu vibration hin jira, sosochiin, compression hin jira, shock hin jira, abrasion, puncture. Isaan kunniin they are a mechanical hazard. Kanaaf product keenya kanarraa container keenya product kana balaawwan akkanaa kanarraa kan ittisu ta'uu qaba. Inni bira kan sample keenya yookaan product keenya wajjin reaction kan uumne ta'uu qaba. Akkasumas should not release any chemical. Keemikaalonni tokko baay'ee volatile hurkuu danda'u. Kanaaf keemikaalota kanneen of keessaa hurkisee kan hin baafne ta'uu qaba container tokko. Akkasumas absorption of the product kan hin qabne kan absorb gochuu kan hin dandeenye ta'uu qaba. Should not impact taste and the odor and not mitigate the particle jedha. Taste isaa
shurufkaa product keenya akkasumas dhandhama product nuti qopheessine sana compounding keenya sana kan jijjiiru ta'uu qabudha. Should not be toxic, toxicity qabaachuu qabu, miidhaa kan geessisu namarratti ta'uu hin qabu jechuudha. Should give the convenient and the easy withdrawal of required dose jedha. Gaafa compounding keenya achi keessa baasnus baasuudhaaf convenient kan tolu kan salphumatti baasuu dandeenyu ta'uu qaba. Akkasumas temperature fi humidity garaagaraatiin kan affect hin taane ta'uu qaba. Protect the content from both water loss and gain jedha. Bishaan gara keessatti kan hin galchine akkasumas bishaan akka veekilitti kan fayyadamne yoo ta'e bishaan sana immoo keessaa gara alatti kan hin baafne ta'uu qaba. Protect the content from loss of volatile material reefu dubbannee irraa actually volatile chemical warroota ta'an keemikaalota salphatti hurkuu danda'a. Fakkeenyaaf chloroform, diethyl ether, petroleum ether isaan kunniin highly volatile sila ta'aniif kanneen akkasii sana kan hin baafne ta'uu qaba. Be sufficiently transparent to permit the inspection of the content. This may be impractical for drug sensitive to light jedha. Transparent gaafa jennu akkasumaan ifa aduu kan keessatti dabarsu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nuti achi keessa kaa'annee hammami kan jedhu beekuudhaaf dhumaa jiramoo walakkaarra jiramoo guutuudha kan jedhu beekuudhaaf transparent osoo ta'e baay'ee bareedaadha. Garuu kuni yeroo hundaa sirrii miti. Fakkeenyaaf sababa ifni aduun gara keessatti galuun compoundoonni badanii jiru. Sababa oxidationiidhaan jechuudha. Kanaaf auto oxidation yookaan rancidity avoid gochuudhaaf immoo ambar buuteen fayyadamna inni irraa. Kanaaf hundi isaaniitu transparent ta'uu hin qaban. Sometimes opaque material can be used. The other one is be easy to label and thus identify the product. Labeling idhaafis ka tolu ta'uu qaba. Cheap and economical gatiin isaa madaalamaa ta'uu qaba. Akkasumas adaptable to certain high speed filling equipment guutuudhaaf erga qopheessinee booda guutunnee ashagnee package gochuudhaaf kan mijatu ta'uu qaba jechuudha. So protection gaafa jennu maal jechuu keenya especially purpose of packaging and the package label maanni purpose isaa kaayyoon packaging maanni na tokkoffaan yaa protection dha. Akkuma beektan protect gochuu maaliif product keenya irratti balaan garaagaraa akka hin geenye ittisuudhaaf jechuudha. Balaawwan maal faatu qoricha keenya irratti ga'uu danda'a gaafa jettan fakkeenya physical protection. So objecting close with the package may require protection from shock, vibration, compression and temperature. Reefu jennee irra. Balaawwan kunniin immoo maal gochuu danda'u fakkeenyaaf reduce cost due to breakage. Caccabuu danda'a meeshaan salphaa konteenarri kun salphaa ta'e taanaanii caccabuu danda'a. Caccabee taanaan immoo wastage dha waan ta'eef gatii garaagaraa nu baasisuu danda'a waan ta'eef caccabuu hin qabu kan salphatti cabuu ta'uu hin qabu konteenarri tokko. Akkasumas protect the product in transit, for example breakable or perishable items such as injection, portals. Transit gaafa goonu bakka tokko irraa gara bakka biraatti gaafa sosochoofnu kan salphatti caccabu ta'uu hin qabu jechuudha. Again protect the product on shelf from theft, damage or tampering jedha. Salphumatti kan hin hatamne ta'uu qabaadha. Kun yaa shelf irra erga galchinee booda yookaan erga story galee booda kan waa'ee sana dubbata jechuudha. Inni biraa barrier of protection, barrier gaafa jennu fakkeenyaaf oksijiniin gara keessatti akka hin seenne bishaan dustiin garaagaraa gara keessatti akka hin seenne kan ittisu ta'uu qaba. Permeation is a critical factor in design. Some package contain a desiccant or oxygen absorbent to help extend shelf life jedha. Yeroo tokko tokko argitanii yoo jiraattan qorichi tokko bakka tokko irraa ka'ee bakka biraa gaafa ga'u humiditiin garaagaraa gara keessatti seenee akka decomposing goone desicantii achi keessa kaa'u. Desicantiin kun moisture alaa gara keessa seenu sana absorb gochuutiin qoricha keenya balaarraa ittisa jechuudha. Inni biraa keeping fakkeenyaaf silikaa jedhee fudhachuu dandeessu desicant gaafa jennu. Keeping the content clean, fresh, sterile and safe for the intended shelf life in the primary function jedha. Contentiin keenya qulqulluu ta'e akkuma fresh ta'e sterile ta'e shelf life yookaan beyond use date isaa osoo hin gahin akka inni decompose hin taane stability fi integrity isaa kan banne ittisuudhaaf jechuudha. Protection gaafa jennu wantoota kanneen fi kanneen kana fakkaatan irraa ittisuudhaaf package gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa contamination yookaan agglomeration avoid gochuudhaaf wantoonni alaa gara keessatti seenan product keenya contaminate gochuu danda'an salphatti seenuun product keenya contaminate akka hin taane ittisuu jechuudha. So small objects are typically grouped together in one package for the reason of efficiency as well as for the ease of handling in the transparent. For example, liquid, powder and the granule material
need contaminant. Kanaaf contamination garaagararraa ittifamuu qabu jechuudha. Inni biraa information transmission dha. Egaa product tokko package gaafa goonu label goona waan ta'eef labeliin sun communication nuu fi patient keenya gidduu jiru flow gaarii akka qabaatu kan taasisudha jechuudha. Product sana akkamitti fayyadaman transportation system maal ta'uu qaba, recyclability dhamoo recyclability miti, disposaliin isaa maal fakkaachuu qaba kan jedhu information gahaa kennaaf jechuudha. Kanaaf namni dubbisuu danda'u productiin tu qopheessine salphumatti fayyadamuu danda'a, how to use waan qabuuf, warning waan qabuuf jechuudha. Therefore some package in the label also be used for tracing purpose. Information transmission keessatti gahee olaanaa qaba. Akkasumas marketing, the packaging the label can be used by marketers to encourage potential buyer to purchase the product. Kumarii fusitti hime daldala jechuudha wanni irraa deemsisu. Daldala keessatti immoo labeling fi packaging gahee olaanaa taphatu jechuudha. Productiin kan sirriitti package ta'e taananii labeling isaa baay'ee bareeda ta'e taananii customeriin hedduu buyeriin hedduu gara kan keessatti harkifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf potential buyer attraction keessatti gahee olaanaa taphachuu ni danda'a jechuudha labelingiin. Kanaaf akka salphatti ilaaluu hin qabu. Balaa irraa ittisuu qofa osoo hin taane wantoota hedduudhaaf nu fayyaduu danda'a jechuudha. Inni biraa security dha. Eeggannoodhaaf jechuudha. Security, the packaging can play an important role in reducing the security risks of finished shipment. Productiin tokko erga oomishamee booda bakka tokko irraa gara bakka biraa geejjibamuun isaa dirqama sila ta'ee fi gaafsan security garaagaraan ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf security keessattis packaging kun gahee mataa isaa taphata jechuudha. Package can be made with improved temper resistance to determine tempering and also have a temper evident feature to help indicate tempering. And the package can be engineered to reduce the risk of package pilferage. Some package construction are more resistant to pilferage and some pilfer indicating seals. Fakkeenyaaf packaging kana keessatti egaa maaltu jira, productii tokko barcode isaa fudhachuutiin productii sana fakkeessanii oomishuun wanni akkasii jira. Yeroo baay'ee warroonni manufacturing guddaa maal godhu productii tokko gaafa oomishan barcode salphatti hin hatamne yookaan siilii salphatti hin hatamne fayyadamu. Kana qofa osoo hin taane gaafa transport godhan yookaan immoo gaafa package godhan what you call anti-theft device garagaraa fayyadamu. Anti-theft device garagaraa jechuudha. Kanaaf scan gochuutiin qabachuu danda'u salphumatti jechuudha. So authentication siilii mataa isaanii danda'e qabaachuutiin product isaanii security kennuufi jechuudha. Security kennuufi jechuudha. Kana qofa osoo hin taane productiin gaafa geejjibamu packaging isaa cimaa ta'e taananii balaa garagaraarraa baraaramuu danda'a jechuudha. Baraaramuu danda'a. Kanaaf saannan kanniiniitiin security jennaani convenience gaafa jennu qabachuudhaaf fakkeenyaaf akka tolu akkasumas distribute gochuudhaaf dispense gochuudhaaf banuuf cufuuf fayyadamuuf irra deebinee fayyadamuuf reuse gochuudhaaf kan baay'ee namatti tolu ta'uu qaba. Convenience gaafa jennu kan convenience in distribution, in handling, stacking and displaying, selling, opening, reclosing, using, dispensing and reusing. Kanaaf productiin keenya gaafa packaging isaatti filannuu fi packaging convenience isaa filatamuu qaba. Inni biraa offer consumer safety dha. Warn of hazard due to improper use of dangerous substances such as information on cigarette packaging or design considerations such as not standing on the top step of the ladder. Kana jechuun maal jechuudha? Productii keenya gaafa consumeriidhaaf kenninu warning garagaraa oolumaan kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf smoking tobacco is very dangerous jedhanii fi warri sigaaraa nuuf gurguran jechuudha. Nutti himanii jiru. Kanaaf of eeggachuu dhabuun kan keenya ta'a jechuudha. Kanaaf nuti gaafa productii tokko oomishnu labeling fi packaging isaa irratti consumer safety dhaaf offering jiraachuu qaba. Warning, questioning garagaraan barreeffamuu qaba jechuudha. Isaanan kanneen barreessuu keessatti gahee olaanaa taphataa jechuudha packaging keenya. Maaree packaging kunis type qaba yookaan akaakuu qaba jechuudha. So packaging may be described in relation to the types of product being packaged. Medical device packaging, bulk chemical packaging, over-the-counter drug packaging, pharmaceutical packaging jennee bakka garagaraatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Medical device packaging gaafa jennu fakkeenyaaf productoota medical device ta'an kanneen akka syringe, kanneen akka glove, yes,
fi meeshaalee garaagaraa gaafa paakeej goonu paakeejingiin itti fayyadamnu jira jechuudha. Balki keemikaal paakeejing gaafa jennu immoo maas paakeejing jechuudha. Piroodaaktii hedduu bakka tokkotti gaafa paakeej goonu. Over the counter packaging, pharmaceutical packaging jennee bakka garaagaraatti qooduu dandeenya. Maali isaanii kan jedhu ilaalla. It is sometimes convenient to categorize package by the layer or function like primary, secondary, tertiary jennee ammas packagingii bakka garaagaraatti qooduu ni dandeenya. Fakkeenyaaf primary packaging gaafa jennu containerii jechuudha. Container. Kanaaf primary packaging product keenya akkuma oomishneen containerii nuti fayyadamnu suni primary packaging jedhama. It consists of those packaging components that form the part of the pack directly containing the product. This means the bottle or the cup. Product tokko erga oomishte booda kan isa keessa keessu suni direct primary packaging jedhama. Maaliif product kan directly contact waan qabuuf jechuudha. Kanaaf bootilii ta'uu danda'a, kaappii ta'uu danda'a. Isaan kunniin primary packaging jennaan. So it is that which is direct contact with the product. The purpose is to provide product protection from the environment during storage and handling. Yeah, faayidaan primary packaging inni guddaan protection kennuudha product keenyaaf yeroo store goonu yeroo handle goonu ta'uu danda'a. Protection kennuudha. The main function of the primary pack are to contain and to restrict any chemical from climatics or biological or occasionally mechanical hazard that may cause or lead to product deterioration. Therefore, for protection jechuudha in general. Protect goona gaafa jennu maal jechuu keenya keemikaalonni garaagaraa, kontaminantiin garaagaraa, biological kontaminantiin garaagaraa akkasumas mechanical hazardiin garaagaraa product keenya deteriorate akka hin goone ittisuu keessatti gahee guddaa kan taphatu primary packaging jedhama. Gabaabumatti product tokko qopheessinee gara konteenaritti gaafa gargara galchinu konteenarri product keenya sana qabachuuf nu fayyadu suni inni jalqaba primary packaging jennaan jechuudha. Yookaan inni kuni kallattimaan product keenya wajjin contact kan qabudha. Because the primary pack also represents the pack of use, it must also function in the hands of the user as a means of drug administration. Yeah, yeroo baay'ee primary packaging kun akka means of administration itti fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf qadaadaan saayirabii tokko akka dispensing apparatusitti fayyadamuu ni dandeenya. Isaan garagalchinee dispense gochuu dandeenya patientii tokkoof. Kanaaf akka way of administration or means of administration itti fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas primary package are primarily made of glass, plastic, single or laminated flexible material and the metal. Wantoota garaagaraa irratti qophaa'uu danda'a. Plastic irra ta'uu danda'a, glass irra ta'uu danda'a, laminated flexible material ta'uu danda'a. Metal yookaan sibiila irrallee ta'uu danda'a. Kanaaf primary packaging wantoota kanaaf kanneen kan akka fakkaatan irra qophaa'uu ni danda'a. Example of primary packaging material include containers, samples, vials, dosing, droppers, closure, plastic or metal, syringe, strip package, blister packaging. These all are primary packaging. Isaan kunniin kallattimaan saampilii keenya yookaan kompoonentii keenya wajjin kontaaktii warroota qabanidha waan ta'eef isaan kanaan primary packaging jennaan jechuudha. So inni kuni diagrammatically shows the primary packaging. Primary packaging isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Diagrammatically fakkeenyaaf strip is a primary packaging. Yes, syringe is a primary packaging. Different ampoules are the primary packaging. So you have to see they are as a primary packaging. Secondary kan jennuun immoo the one that does not direct contact with the product but does provide a product stability protection. Product keenya wajjin direct contact hin qabani garuu product stability protection keessatti gahee guddaa warroota taphatanidha. Secondary packaging kan jennuun. This include an overpack, overwrap or pouch to provide moisture, gas, light or microbial protection that is not provided by the primary container. Yeah. Primary container fakkeenyaaf moisture ittisuu dhabuu danda'a. Gaasii garaagaraa ittisuu dhabuu danda'a. Ifa aduu akkasumas microbial protection irraa product keenya eeguu dhabuu danda'a. Kanaaf isa kana immoo overpack or overwrap or pouch container what is called secondary packaging dhaan argachuu ni dandeenya jechuudha. So it may be used for the final it may be used for final market presentation of the product, often used to carry the required labeling for the product, and it can also be provide protection against damage in the handling and the distribution system. Kanaaf inni kuni final market presentation yookaan
gara magaalaatti gaafa baafnu waa'ee product keenya markeetii sana irratti present kan godhu information gaafa kan kennu secondary labeling kan ta'uu ni danda'a. Secondary packaging kan ta'uu danda'a. Maaliif labeling achirra jira sila ta'e jechuudha. Kanaaf product keenya protect gochuu damage garagaraarra akkasumas handle gochuudhaaf fi distribute gochuu keessatti gahee warroota taphatanidha jechuudha. Diagrammatically ilaaluu dandeessu. Isaan kunniin secondary packaging dha jechuudha. Inni keessaa primary packaging dha. Inni kun immoo fa'alaa kuni secondary packaging jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf primary packaging kuni kan keessaa maybe ifa aduurraa product keenya ittisuu dhabuu danda'a. Amma kuni inni alaa argitan kun immoo maybe moisture irraa ifa aduurraa isaan protect gochuu danda'a. Akkasumas qabachuudhaafis akka tolu kan hojjetame ta'uu mala jechuudha. Inni sadaffaan tertiary dha. Tertiary packaging, it is used for bulk handling, warehouse storage and transport shipping. Kanaaf yeroo baay'ee tertiary packaging kana kan fayyadamnu handling dhaaf, store gochuudhaaf, transport keessatti bakka tokkotti jabeessinee hidhuudhaaf. Fakkeenyaaf the most platinized unit load that back tightly the container. Fakkeenyaaf isheen kuni isheen alaa argaa jirtan kuni maal gooteerti? Jabeessitee hiteerti. Wantoota hedduu kana bakka tokkotti akka hidhaman transportation dhaaf akka tolutti nu gargaartee jirti. Kanaaf isheen kuni tertiary packaging jennaan jechuudha. Tertiary packaging. So packaging kana fakkaata. Akkasumas containerri kunis classification qaba. According to USP or United States Pharmacopoeia, classify container according to their ability to protect their contents from external condition. Kanaaf USP Pharmacopoeiaan containerri gaafa divide godhu dandeettii containerri tokko external condition irraa product keenya ittisuun bakka garagaraatti qoqqoode jechuudha. Fakkeenyaaf a well closed container gaafa jedhu sirriitti kan cufamuu danda'u ta'uu qabaa jechaa jira. A well closed container protect the content from extraneous solid and from loss of an article under ordinary or customary condition of handling, shipment, storage and distribution. Kanaaf sirriitti kan adaadamu kan cufamu yoo ta'e wantoonni garagaraa alaa gara keessaa kan seenne fi keessaas gara alaa kan baane ittisa. Kana qofa osoo hin taane geejjiba keessatti, store gochuu keessatti, akkasumas distribute gochuu keessatti productiin keenya salphatti affect akka hin taane kan nu fayyadudha jechuudha. Inni biraa tight container protect the content from contamination by extraneous liquid, solid or vapor from loss of the article and from efflorescence, deliquescence or evaporation under the ordinary or customary condition of handling, shipment, storage and distribution as well as capable of tight reclosed. Kanaaf tight container gaafa jennu kun yeroo baay'ee contaminantiin dhangala'aa ta'e. Yes, yookaan immoo solid ta'e akkasumas vapor ta'e gara product keenya keessa seenee dhiibbaa akka irra hin geessifne kan ittisanidha. Inni jalqaba well closed container gaafa jennu especially solid particle gara keessatti akka hin seenne fi gara keessaa gara alaa akka hin baane kan ittisudha. Kanaaf tight container gaafa jennu mainly liquid, solid and vapor dha. Well closed container gaafa jennu immoo solid extraneous material kan jedhutiin adda baasuu ni dandeessu jechuudha. The other one is hermetic sealed container are impervious to air or any other gas under pharmaceutical preparation. Inni kun immoo mainly for vapor jechuudha. Qilleensi yookaan gaasiin garagaraa gara pharmaceutical product keenya akka hin seennee fi contaminate akka hin goone ittisuudhaaf kanneen fayyadan jiru jechuudha containeroonni. So this hermetic container sealed maybe in single dose container or multi dose container. Single dose container gaafa jennu dosage achi keessa jiru for a single dose only gaafa ta'e. Yeroo tokko fayyadamne kan xumurru yookaan kan darbinu yoo ta'e jechuudha. Multi dose container kan jennu kun immoo successively portioniidhaan kan fudhachaa fayyadamnu yoo ta'e. Maybe torbee tokkoof ji'a tokkoof ji'a lamaaf ta'uu danda'a. Gaafa akkasii containerni itti fayyadamnu sun multi dose container jennaani. Gaafa single dose container yookaan gizee tokko qofa fayyadamne kan darbinu ta'e immoo single dose container jennaani. Kanaaf containerinis single dose container and multi dose container jennee bifa kanaanis qoqqooduu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu light resistant container. Light resistant container jechuun salphumatti lightiin gara keessaa seenee decomposition akka hin adeemsifamne
konteenarri nuti fayyadamnu salphumatti laayitiin gara keessaa akka hin seenne kan ittisu ta'uu qaba. Especially yeroo baay'ee ambar bootilii fayyadamna because ambar bootiliin ultraviolet ray gara keessatti galchuu waan hin dandeenyeef decompositioning garaagaraa product keenya irratti dhiibbaa fiduu hin danda'an. Kana qofa osoo hin taane auto oxidationiin akka hin jiraanne ittisa. Kana godhe jechuun rancidity of our product can be protected. Sababa kanaaf light resistance container gaafa jennu yeroo baay'ee opaque material jechuudha. Opaque jechuun kanneen laayitii absorb godhan transmit warroota hin goone jechuudha gara keessatti kanneen hin dabarsine fayyadamna jechuudha. Tamper evident container are a closed container fitted with device that is irreversible indicate if the container has been opened. Tamper evident container jechuun konteenaroonni takka takka qadaaddi isaanii biyyoo tokko achirraa buqqa'e yookaan kee jechuun akka hin deebinetti kan hojjetameetu jira jechuudha. Kanaaf specially for gaseous product yeroo baay'ee vapor or fumigant kanneen jennuudhaaf konteenarii nuti fayyadamnu tamper evident containeridha. Kanaaf eeggannoo cimaadhaan fayyadamuu qabna. Takka buqqee taanaan saampiliin achi keessa jiru even keessaa dhumuu danda'a sila ta'eeti well tight container or reversibly fitted container ta'uu qaba jedha. According to USP bifa kanaan qoqqooda jechuudha. Inni biraa child resistant containeridha. Kana jechuun immoo daa'imman umriin isaanii waggaa 5 fi 5 gartee salphumatti kanneen banuu hin dandeenye ta'uu qaba. Maaliif daa'imman yeroo baay'ee qorichoota hedduu argitanii yoo jiraattan bakka daa'imni hin geenye kaayaa jedha. Maaliif daa'imman kanarratti dhiibbaa guddaa irratti fiduu sila danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo tokko kana gochuun osoo jiru iyyuu konteenarii keenya irratti illee maal goona konteenarri sun salphumatti daa'immaniidhaaf kan hin banamne akka ta'u goona jechuudha. Maaliif daa'imman tasa yoo argatan bananii akka hin fayyadamne maaliif isaan waan argatan hunda gara afaanitti fidu waan ta'eef akka dhiibbaarraa hin geessifnee fi child resistant containers fayyadamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Innis qoqqoodama keessa gala jechuudha akaakuu tokko. Single unit package it is termed as a unit dose package reefus dubbanneerra single dose packaging jedhan. Inni kun gizee tokko doozii tokkodhaaf qofa packaging fayyadudha jechuudha kan fayyadudha jechuudha. So the single unit package of a drug may be performed on large scale by the manufacturer or distributor or on smaller scale by the pharmacy dispensing the medication. So in either instance, the single unit package must be appropriately labeled with the product identity, quality, strength, name of manufacturer, a low number of ensure positive identification of medication. Any product irratti labeling sila beekamaadha ta'eef labeling irratti immoo information onni achirra jiraachuu qaba. Maal faadha kan jennu gara duubatti ilaallee irra sila ta'eef saannan sana hunda kan qabachuu danda'u ta'uu qabaadha single unit packaging kun. Strip pack have at least one sealed pocket of material with each pocket containing a single dose of the product. Inni kun yeroo baay'ee tablet and capsuleidhaaf kan fayyadamnudha what you call strip pack. And the packaging material may be combination of paper, foil, plastic or cell foam. Wantoota garaagaraatiin packed gochuu dandeenya. In short, strip pack mainly for tablet and capsules. Pressurized packs or aerosol container are also available with expel products through the valve. Inni kun yaa'u wantoota vapor ta'an akkuma reefu dubbanne pressurized pressureidhaan gaafa gadi dhiibnu kan ba'an jiru fakkeenyaaf for asthmatic patients namoota dhukkuba asmii qaban fakkeenyaaf vaporiin qorichi kennu suni bifa aerosoliin kennama. Aerosoliin sun immoo pressurized pack keessatti kaa'ama jechuudha. Inni biraa original packidha. Original pack are pharmaceutical product pack that are commercially produced and intended for finite treatment period. It is always good practice to dispense medication to patients in the same type and the quality of container as used by the manufacturer. Dhaabbanni tokko yookaan dhaabbanni qoricha oomishu tokko normally original packing yookaan packaging mataasaa qaba. Finite turtii tokko keessatti yookaan period murtaa'e keessatti packaging sana kan fayyadaman ta'a jechuudha. Kanaaf this is also another classification of packaging dha jechuudha. Naafarraa waa'ee packaging ilaalle gabaabumatti kanaafarraaf nugaa yeroo paartii sadaffaarratti about inventory control kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kanaaf ammas viidiyoon kun amma tokko isin fayyade taananii viidiyoocha like gochuu chaanalicha immoo subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessan kanneen kolleejjii biraa yuunivarsiitii biraa baratan
kan koorsiin kun isaan ilaallatu jiran taanaan isaaniif sheer gochuun akka isaanis fayyadaman taasisu hin dagatinaa. Paartii sadaffaatiin hamma wal arginutti nagaa.